Let's pray. Dear Father in heaven, thank you for the chance to study our bodies. Please give us the energy to study this today. Ask for your help as I teach. In Jesus' name. Today we're going to study the eye. I'm going to call this lesson 28. You need to know some things about the eye. Yesterday, as I was coming back, I saw a man standing on the side of the road. And he had his hand out like this. But his eyes were open. And they were looking straight ahead. They were looking straight ahead. They weren't moving. He looked like he could not see. Now, there are many reasons why people have trouble seeing. And in order to help those people, we need to understand their problem. But you know what would be better than helping people with the problems they already have? Is preventing people from getting the problem in the first place. But anyway, we need to know some things about the eye. And so you can see the diagram I've put in front of you there. I'm going to try to draw that diagram for you, so you can copy it onto your page. This will help you to understand a little better, I think. So the eye is almost a sphere. It looks like a ball. So we'll draw it like this. Then you have the nerve in the back. The optic nerve, correct. And then you have this little bulge in the front. That's good enough, I suppose. On the outside of the eye, you have a number of different layers. I'm going to draw the outside layer first. This outside layer is called the sclera. Outside layer, sclera. And now, inside, we have two layers. I'm only going to have you learn one of them. This middle layer you don't need to know, so I won't write it on the board. But it does have a name. The innermost layer is called the retina. Inside of the eye, you have what's called vitreous. It's called humor, but I'm going to call it fluid. For us, fluid. Fluid is like water, but it's liquid. Another kind of substance. Yeah, liquid. Fluid হইতেছে পানির মতো কিন্তু মানে তরল পদার্থ কিন্তু পানি। Okay, she'll write those in Bangla. On the back, you have the optic nerve. Sclera. Sclera.
কয় কয় লয় একা। You can see these layers, তোমরা এই স্তরগুলো দেখতে পাচ্ছো? right? Okay. So back here, this section is called the optic nerve. এটাকে অপটিক নার্ভ বলে এই পিছনে। Okay. So vitreous fluid, optic nerve. Now there's a lot of things on the front of the eye. আর অনেক কিছু আছে তোমার সামনে। Try to explain what each thing does first, though. The first thing that light passes through প্রথম জিনিস যেটা দিয়ে আলো প্রবেশ করে is a thin layer called the cornea. এটা হচ্ছে কর্নিয়া। এটা চিকন একটা স্তর। Cornea. কর্নিয়া। Cornea is the protective layer at the front of the eye. চোখের সামনের সুরক্ষা দান করে, সুরক্ষার স্তর। On top of the cornea, you actually have tears that go every second, every time that you blink. Tears wash your cornea. আর প্রতিবার যখন চোখে পাতা ফেলি তখন কিছু কিছু মানে কান্নার যে পানি ওই পানিগুলো যায় প্রতিবার ওই কর্নিয়াকে ধোয়। The next thing we see inside here আর একটা জিনিস দেখি এটা ভিতরে আছে is a little space. ছোট একটা জায়গা। We call this the anterior space, but you don't need to know that. ইন্টেরিয়র স্পেস বলে কিন্তু জানা লাগবে না। But what you do need to know is the iris. তোমাদের আইরিস সম্পর্কে জানা দরকার। Now look at that person next to you. তোমার পাশের মানুষের দিকে তাকাও। Look right in their eyes. তার চোখের দিকে তাকাও। Now you see that colored region inside their eyes? Brown cloud. Yeah. কালারটা দেখতে পাও Brown. তোমার মধ্যে? Look into my eyes. You চোখের see দিকে the তাকাও colored তুমি। region around the black Brown spot? cloud. That colored region is called the iris. ওই মণিটাকে বলে আইরিস। And the iris isn't just to make you look pretty, এবং এই আইরিসটা শুধু তোমাকে সুন্দরই করে তোলে না, although some people have some very beautiful irises. কিন্তু যদিও অনেক মানুষের খুব সুন্দর সুন্দর মনি আছে। I like to think mine are pretty good. আমি ভাবি যে নানাটাও খুব সুন্দর। I also like to think Nadia's are pretty nice. আমি ভাবি যে নাদিয়াটাও সুন্দর। They have a function, এটা একটা কাজ আছে। and that function is to let in more or less light, আর সেই কাজটা হচ্ছে because they বেশি control, বেশি আলো গ্রহণ করা বা কম আলো গ্রহণ করা। because they help control this little space. কারণ তারা এই ছোট্ট যে স্থান এটাকে নিয়ন্ত্রণ করে। This little space is called the pupil. এটাকে বলে পিউপিল। That little black space you have এই যে in the center of your eye, তোমার চোখের মনের মধ্যেও একটা কালো একটা জায়গা আছে, that's where light goes in. ওইখান দিয়ে কিন্তু আলো ঢোকে। And that's what moves. It gets bigger at night and smaller during the day. The pupil gets bigger at night এই জন্য সব রাতের বেলা ওই পিউপিলটা বড় হয়, মানে and এই smaller during the day. মনের মধ্যেও কিন্তু একটা কালো জিনিস আছে, And I'll show you how it does that. আর সেটা সকালবেলা ছোট হয় আর রাতের বেলা বড় হয়। On the edges of these, on the edges here এই কোণায় are little muscles. ছোট মাংস পেশি আছে, And they kind of go around like this. You can see in the diagram they look like red things. তোমরা ওই ছবিতে দেখতে পারো যে লাল লাল দেখায় পাশ দিয়া। These are called ciliary এই যে muscles. নীলের নিচে
সিলিয়ারি মাসলস বলে, সিলিয়ারি পেশি। Now, yeah. Ciliary muscles. So, এই যে চোখ, চোখের সামনে মানে মনিটা, I want to draw it bigger. Not sure why these pens aren't working, but I think we need to. জানি না কেন এগুলো কাজ করতেছে না, আমাদের নতুনগুলো দরকার। I don't have the other ones here. Maybe they will work now. I don't know. So here is your eye. এই যে তোমার চোখ, Inside your eye, you have a little black dot ছোট কালো বিন্দু আছে, called a pupil. এইটা হচ্ছে সেই পিউপিল। Your pupil is where light goes in. এখানে হচ্ছে আলো যায়, But all the way around that pupil, কিন্তু এই পিউপিলের চারিপাশে you have an iris. চারপাশে একটা আইরিস আছে, And then you have the whites of your eyes. তারপর হচ্ছে তোমার এই চোখের সাদা অংশ হচ্ছে এটা। Well, this iris এই আইরিস is connected to some muscles. কিছু পেশির সাথে যুক্ত। Those muscles, they contract to change the diameter of the pupil. তারা ওই পেশিগুলা সংকুচিত হয় যেন এই পিউপিলের যেই মানে যেন এই পিউপিলটা ছোট হয়। The pupil wants to get bigger. যদি এই পিউপিলটা ছোট বড় হইতে চায়, Those muscles pull, তখন ওই মাংসপেশিগুলো টানে and the pupil gets bigger. এবং ওই পিউপিলটা বড় হয়, You see how that happens? সম্প্রসারিত হয়। দেখতে পাও কিভাবে হচ্ছে? There's a lot of muscles in your eyes. You know that? তোমার চোখের মধ্যে অনেক পেশি আছে, তুমি কি জানো? You have muscles that allow your whole eyes to move like I'm moving mine now. এবং তোমার অনেকগুলা মাসল আছে যে এই চোখটাকে এরকম ও যেভাবে নাড়াইতেছিল ওরকম নাড়ানোর জন্য অনেক ব্যবহৃত হয়। Then you have muscles that allow you to see in the dark or see less during the daytime. তারপর তোমাদের পেশি আছে যে অন্ধকারে দেখা এবং কম দেখা সকালে। And then you also have a muscle that allows you to blink. এবং আরেকটা ধরনের পেশি আছে যেটা তোমাদেরকে চোখ টিপিট করতে সাহায্য করে। That muscle is called the orbicularis oculi muscle. এটার নাম হচ্ছে orbicularis oculi. Now, how does light get seen? তাহলে কিভাবে আমরা আলো দেখতে পাই? Reflection. Okay. Light gets reflected off of objects. Light shines onto the things that you see. আর যা তুমি দেখো আলো সেখানে মানে আলো দেয়। When you see green, তুমি যখন সবুজ দেখো, that's because a tree reflects the green light. এটার মানে হচ্ছে গাছ সেই সবুজ রংটাকে। But how does it go into the eye? কিভাবে এটা চোখের মধ্যে যায়? Let's say that I'm seeing a tree. দেখাই ভাবি যে আমরা একটা গাছ দেখতেছি। I'm seeing this tree here. Just like that. You can see this tree. And now, that tree has to enter in through my eye. আর সেই গাছটা আর ওই গাছের এই আলোটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। It goes into the eye. Oh, the light and the tree. The whole tree. You see a whole tree, right? তুমি সম্পূর্ণ একটা গাছ দেখতে পাও, তাই না? And so that tree, you're seeing it through your pupil. তোমরা পিউপিল দিয়ে দেখতেছো। Everything that you see goes through your pupil. আর তুমি যা দেখো সব পিউপিল দিয়ে যায়। It has to go through all of these different units. এবং বিভিন্ন বিভিন্ন ভাগ হয়ে যায়।
Then inside the eye it will converge. এবং ওইটা তোমার চোখের মধ্যে ঢুকে Yeah, it will merge. সব একসাথে হবে And then it will hit the back of the eye. তারপরে চোখের শেষের দিকে You will see it in the back of your eye. আর সেটা তুমি চোখের শেষে দেখতে পাবে So you see it upside down. তুমি উল্টা দেখতে পাবে And then your body, or your brain, তারপর তোমার মস্তিষ্ক your brain will interpret that image as right side up. তারপর Mm-hmm. আর In তখন the তোমার occipital lobe. অক্সিপিটাল লোব ওইটাকে মানে ওইটার অনুবাদ করবে ওই যে আমরা সবসময় যা দেখি সব উল্টা দেখি ওই উল্টাটাকে আমাদের অক্সিপিটাল লোব সোজা করবে But there's some problems that can happen with our eyes. কিন্তু কিছু সমস্যা আছে আমাদের চোখে হতে পারে No, I have a problem with my eyes. আমার চোখে একটা সমস্যা আছে But it's a very small problem, so I don't need glasses for it. আর খুব কম সমস্যা তো ওইজন্য চশমা লাগে But my sister has this problem, and she has it worse than I do, so she needs glasses. আর আমার বোনের আছে এবং তার আমার থেকেও বাজে অবস্থা এইজন্য তার চশমা লাগে This problem is called myopia, এটাকে মায়োপিয়া বলে or nearsightedness, or seeing things close up. ও আর মায়োপিয়া হইতেছে কোনো কিছু কাছ থেকে আমরা দেখতে পারি না So I've taken a picture of that. I'm going to erase it all now. আর ছবি তুলছি তাই সব মুছে ফেলবো I'm going to erase some things here. জিনিস মুছবো And we're going to talk about problems with the eye. এবং আমরা চোখের সমস্যা নিয়ে কথা So you need to know that diagram. এই জন্য এই ছবিটা তোমাদের জানা দরকার Would you like us to translate that into Bangla letters? তোমরা কি চাও বাংলা লেটারে ট্রান্সলেট করা You'd prefer it that way? Okay. She did. I have a picture of it. I will send it on the chat. আর আমি করছি ও লেটারের কাছে ছবি আছে হোয়াটসঅ্যাপে চ্যাটে পাঠিয়ে দেব Perhaps this diagram we can also translate into those letters. Nearsightedness happens when your eye doesn't focus things correctly. It happens when your eye is not working. নিকট দৃষ্টি তখনই নিকট দৃষ্টি বাধা তখনই হয় যখন আমাদের It happens when your eye is not working correctly. যখন আমাদের চোখ ঠিকমতো কাজ করতেছে না Now let me ask you a question. এখন একটা প্রশ্ন করব What is the black thing called in your eye? তোমার ওই চোখের কালো জিনিসটা কি হ্যাঁ? চোখের মধ্যে কালো জিনিসটা কি Pupil. It's called a pupil. Pupil. And what is its function? এটার কাজ কি জুম Zoom. Let light in. To let light in. আচ্ছা আলো দেখতে পাই It's to allow light to enter. এটা হচ্ছে ওইটা ওই পিউপিলটা আলোকে প্রবেশ করতে সুযোগ দেয় When it gets bigger, যখন বড় হয় do you think it's letting in more light or less light? তোমার কি মনে হয় ও কি কম আলো নিতেছে না বেশি আলো নিতেছে বেশি মোর You say more? Yeah. He said more. You say less? No, you said less. আলোকে নিয়ন্ত্রণ করে কম বেশি Controls রাতের the বেলা এটা বড় হয় light. Right, but when it gets bigger, যখন বড় হয় তখন কি হয় is it letting in more light or is it letting in less light? Less. যখন বড় হয় তখন কি কম আলো দিতেছে না Less, বেশি আলো? less. Does More anyone else less. agree? Less. You think less light. কারা কারা মনে করো কম আলো নিতেছে যখন ওই পিউপিলটা বড় হয় কম আলো নিতেছে হাতে কম না বড় মোর মোর তাইলে Now you changed your mind. এখন তুমি তোমার মন পরিবর্তন করছো Okay, না আমি তার থেকে বলছি যে বেশি ভালো বেশি আগে থেকে বলছি He what do you said- think? he I said think in the more night time- earlier. big less আলো Okay. So it lets in less light. You're saying it lets in less light when it's big. Yeah. Okay. মেয়েরা What do you think? যখন You were বড় raising হয়, your hand. যখন আমাদের পিউপিলটা বড় হয় সম্প্রসারিত হয় তখন কি মনে করো কম আলো নিতেছে না বেশি আলো নিতেছে Mom, তুমি said less. Less. Rina? What do you think, Rina? More. Rina's correct. Rina ঠিক Good job, Rina. Rina খুব ভালো গুপিটা তাহলে When ঠিক আছে the and Guppy, who changed his mind, is also না correct. মাইন্ড চেঞ্জ করে The না আমি thing শুরু is, থেকে he was saying more before and then he was changing his mind okay less then he changed again his mind. Well, if you said it lets in more, you're correct. যদি তোমরা বলো বড় মানে বেশি তাহলে তোমরা ঠিক When the pupil is bigger, যখন আমাদের পিউপিলটা সম্প্রসারিত হয় বড় হয় bigger, বড় বৃহৎ more light.
বেশি আলো দিনের থেকে কি রাতে আলো বেশি নেই Think about it. রাতে তো আলো কম সেজন্য তো এটা বড় হয় Think about it. এটা ঈশ্বরকে বলে ওরে এটা নিয়ে চিন্তা করো If you take a piece of paper, শিমুল হ্যাজ কোশ্চেন wait, if you take a piece of paper তুমি যদি একটা কাগজ নাও and you poke a little hole in it যদি ছোট একটা ফুটা করো and you hold that up to the sun, তুমি যদি ওই সূর্যের দিকে নাও it's not gonna leave a whole lot of light. You're just gonna see a little bit of the sun. ও তুমি তাহলে যদি ওই কাগজটা নিয়ে সূর্যের দিকে নাও তাহলে আর যদি একটা ফুটা করো তাহলে তো সূর্য পুরাটুক দেখতে পাচ্ছ না Look at অল্প this একটু little, আলো দেখতে look at this little hole. তুমি ওই যে ফুটাগুলো দেখো Tiny hole, right? ছোট তাই না It's not letting in a lot of light. মনে হয় মানে অনেক আলো দিতেছে না আর ঢুকাইতে পারতেছে না But if this hole was this big, যদি ওই ফুটাটা আরো বড় হইতো it would let in more light, right? তাহলে ঠিক আছে। আরো, আলো Yes. মানে বড় ফুটা হলে তো বড় এরকম অনেক হয় বেশি করে আলো ঢুকাবে Now, when you're trying to see things at night, এই জন্য তোমরা যদি রাতের বেলা কিছু দেখতে চাও does the eye need to let in more light or need to let in less light? তাহলে আলো কি রাতের বেলা বেশি ঢুকা দরকার না কম ঢুকা দরকার বেশি মোর Exactly, more light. Because there's less light available. কারণ কম আলো মানে সহজলভ্য কম But have you ever noticed when you go outside and it's very bright, তখন এরকম মনে করছো যে বাইরে গেছে অনেক আলো you start to squint your eyes. তখন তোমার চোখগুলো এরকম হয় লাইক ইন দ্য মিডল অফ দ্য নাইট ইফ সামবডি সুইচেস অন দ্য লাইট Yeah, মনে করো রাতে ঘুমায় আছো আর কেউ যদি এরকম আলো দেয় এরকম করে exactly. Because your pupils are becoming smaller, কারণ তোমার পিউপিল তো এখন আস্তে আস্তে ছোট হইতেছে and then you're trying to use your eyelids to let in even less light. আর তখন তুমি তোমার চোখের পাতা ব্যবহার করতেছো কম আলো নেওয়ার জন্য So that's the pupil. এটা হচ্ছে পিউপিল Now there's one other part that I didn't talk about. আর একটা অংশ আছে যেটা নিয়ে আমি কথা বলবো You can see it in your image here. তুমি তোমার ছবিতে দেখতে পাও It's this big thing behind the pupil called the lens. লেন্স এটা হচ্ছে লেন্স তোমার পিউপিলের পিছনে বড় একটা জিনিস The lens is a big thing. It looks like this. লেন্স হচ্ছে বড় এরকম দেখায় And it's flexible. এবং এটা হচ্ছে